Hej allihopa. Idag ska vi prata om duvor som sällskapsdjur. Jag vet att det kanske låter lite ovanligt, men duvor kan faktiskt vara fantastiska husdjur. De är intelligenta, sociala och relativt enkla att sköta om. I den här videon kommer jag att gå igenom allt du behöver veta om att ta hand om en duva som husdjur. Vi kommer att prata om deras skötsel, beteende, kost och hur du kan träna dem. Så om du är nyfiken på att lära dig mer om duvor som sällskapsdjur, så se till att kolla in den här videon. Duvor har länge haft ett rykte om sig att sprida sjukdomar, och det är sant att de kan bära på en rad olika patogener. Men det är viktigt att komma ihåg att risken för att bli sjuk av en duva är relativt liten, och att de flesta duvor inte utgör någon fara för människors hälsa. Det finns dock några sjukdomar som duvor kan sprida som kan vara allvarliga för människor, särskilt för personer med nedsatt immunförsvar. Dessa sjukdomar inkluderar bland annat psittakosis, en bakteriell infektion som kan orsaka lunginflammation hos människor. Histoplasmosis, en svampinfektion som kan orsaka lunginflammation och andra allvarliga symptom. Cryptococcosis, en svampinfektion som kan orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och andra allvarliga symptom. Salmonella, en bakteriell infektion som kan orsaka matförgiftning. Om du är orolig för att bli sjuk av en duva, finns det några saker du kan göra för att minska risken. Undvik att röra vid duvor eller deras avföring. Tvätta händerna noggrant efter att du har varit i kontakt med duvor. Håll duvor borta från ditt hem och din trädgård. Duvor är intelligenta och sociala fåglar som kan lära sig en mängd olika tricks. De är också relativt lätta att sköta, vilket gör dem till ett populärt sällskapsdjur. Duvor finns i en mängd olika färger och mönster, och de kan leva i upp till 19 år. De är flockdjur och trivs bäst i sällskap med andra duvor. Duvor är lekfulla och tillgivna fåglar som kan bli mycket fasta vid sina ägare. De älskar att leka och interagera med människor, och de kan till och med lära sig att prata. Duvor är också relativt tysta fåglar, vilket gör dem till ett bra val för människor som bor i lägenheter eller andra små utrymmen. Duvor behöver en rimlig bur med gott om utrymme att flyga runt i. Buren bör också ha sittpinnar, leksaker och en vatten- och matskål. Duvor bör matas med en diet av från, pellets och grönsaker. De behöver också tillgång till färskt vatten hela tiden. Duvor behöver regelbunden motion, så det är viktigt att låta dem flyga fritt i ett säkert område minst en gång om dagen. För att skapa en idealisk miljö för dina duvor, se till att de har en rimlig bur med gott om utrymme att flyga runt i. Buren bör också ha sittpinnar, leksaker och en vatten- och matskål. Duvor bör matas med en diet av från, pellets och grönsaker. De behöver också tillgång till färskt vatten hela tiden. Duvor behöver regelbunden motion, så det är viktigt att låta dem flyga fritt i ett säkert område minst en gång om dagen. Duvor är intelligenta och sociala fåglar som kan bli underbara sällskapsdjur. Genom att ge dem rätt skötsel och miljö kan du njuta av deras sällskap i många år framöver. Idealisk temperatur och luftfuktighet för duvor. Duvor är känsliga för temperaturförändringar och trivs bäst i en stabil miljö. Den ideala temperaturen för duvor ligger mellan 19 och 29 grader Celsius. Luftfuktigheten bör ligga runt 50–60%. Undvik att utsätta duvor för extrema temperaturer eller drag. Duvskötsel, hygien. Duvor är relativt renliga djur, men det är viktigt att hålla deras burar och omgivning rena. Rengör buren minst en gång i veckan och byt ut bottenmaterialet regelbundet.
Desinficera buren och alla tillbehör med jämna mellanrum. Duvornas jalva behöver inte badas, men de uppskattar att få bada i ett grunt vattenbad da och da. Vad äter duvor? Duvor är fröätare och deras diet bör bestå av en blandning av olika fröer, såsom hirs, veta och från. Du kan även ge dem grönsaker och frukt, såsom sallad, morötter och äpplen. Undvik att ge duvor maträtter eller sötsaker. Förbjudna livsmedel för duvor. Det finns vissa livsmedel som är giftiga för duvor och som du därför aldrig bör ge dem. Dessa inkluderar avokado, choklad, lök, vitlök, saltmat, alkohol. Skötsel, fysisk och mental stimulans. Duvor är aktiva djur som behöver mycket motion och stimulans. Se till att de har en starbur eller volja där de kan flyga fritt. Du kan även ge dem leksaker att leka med, såsom gungor, speglar och bollar. Skötsel, förebyggande medicin. Det är viktigt att vaccinera duvor mot vanliga sjukdomar, såsom duvparatifus och duvpot. Du bör även avmaska dem regelbundet. Kontakta en veterinär för att få råd om vaccinationer och avmaskning. Avslutande ord: att ta hand om duvor som sällskapsdjur kräver tid, engagemang och kunskap. Genom att följa dessa råd kan du ge dina duvor ett långt och hälsosamt liv. Tips: du kan hitta mer information om duvskötsel på nätet eller i böcker. Det finns många duvföreningar som kan ge dig råd och stöd. Tveka inte att kontakta en veterinär om du har några frågor om dina duvors hälsa.